I think in the last lecture already we had discussed the important MCQs based on the fiber optics. So in today's lecture, we will discuss our last chapter, unit number 8, Introduction to Quantum Mechanics and the Nanotechnology. Okay, basically this chapter is divided in two parts. In the first part, we will discuss the quantum mechanics, and in the second part, we will discuss the nanotechnology. Yes. Okay, I think you have the assignment questions based on the chapter number 8 or the unit number 8. Yes. Yes, sir. Yes. Okay. So we can directly start our syllabus. Okay. थोडासा फॅन बंद करते का तुम्हाला आवाज येणार नाही त्यावेळेस बंद कर. सर युनिट नंबर 5 नाही का सर सिलेबसला? Okay, we will discuss at the end. After this unit, we will discuss unit number 5, wave optics. ओके सर. Okay. Okay. So already we had discussed some introductory part in the last lecture. That is the nature of light. Basically, there is the dual nature of light. Which are these two natures of that light? The first one is the wave, and the second one is the particle. So in 1924, Louis de Broglie extended the wave particle dualism of the light, of the material particles. So what is the hypothesis of that de Broglie? Yeah, de Broglie's hypothesis काय आहे? What is the de Broglie hypothesis? First tell me what is meant by the hypothesis. What is meant by the hypothesis? कशाला म्हणतो असतो आपण hypothesis? What is that hypothesis? एखाद्या विषयावरती केलेला स्टडी म्हणजे hypothesis. Okay, any other? What is meant by the hypothesis? Yes, please. अरे बोला. कशाला म्हणतो आपण hypothesis? Yes. Any idea? Hypothesis. My voice is audible clearly? Yes. Particular. Yes, आवाज आहे. Okay, tell me. What is meant by the hypothesis? किंवा hypothesis कशाला म्हणत असतो आपण? काय असतं हे hypothesis? Particular concept. Particular concept जे आपण भाकीत करत असतो, सांगत असतो, बरोबर आहे? सिद्ध झालेली गोष्ट पण त्या गोष्टीचं संभाव्य कारण देणारी कल्पना, त्याला म्हणायचं हायपोथेसिस. Yes, very good. So here there is the one de Broglie hypothesis, and this de Broglie hypothesis is based on the dualism of the light. There is the dual nature of the light. One is the particle as well as the wave. What is the de Broglie hypothesis on that? So the de Broglie hypothesis is that if the light wave can act as a wave sometimes, suppose we have one light wave and this light wave act as a waveform sometimes and as a particle at the other times. On the other side, if a particle such as electrons should be act as a wave. Okay, when we consider there is the nature of that light in the wave form or nature of light in the particle form, you know, already we have discussed in the last chapter in the laser मध्ये आपण स्टडी केलं तर बघा की इन्सिडेंट लाईट इन विच फॉर्म, कोणत्या फॉर्म मध्ये लाईट इन्सिडेंट होते तर फोटॉन्स, बरोबर आहे? फोटॉनच्या फॉर्म मध्ये इन्सिडेंट होत होते. तो फोटॉन आहे तो पार्टिकल आहे का वेव्ह मध्ये येत होता? येस, असं काही पार्टिकल येत होते का वेव्ह येत होते? तुम्हाला कायच आवाज येत नाही? हॅलो. हा, ते जे आपण म्हणत होतो, आता आवाज येते का तुम्हाला? काहीच येत नाही का? इथे इथून बसा, पाठीमागचे तुम्ही बसा, तुम्ही तिथे पुढे बसा, तिथे बसा. हा,
आपण कधी म्हणतो की तिथं लाईट आहे ती पार्टिकलच्या फॉर्म मध्ये आहे आणि लाईट आहे ती वेव्हच्या फॉर्म मध्ये आहे, कधी म्हणतो आपण? येस. ओके, हा फोटॉन आहे तो तुमच्या वेव्हच्या फॉर्म मध्ये येत होता का पार्टिकलच्या फॉर्म मध्ये येत होता? फोटॉन, photon is in the form of the wave, or that photon is form of the particle? Yes, Wave. wave. Yes, very good. So how we indicate that E is equal to h nu, that is the energy on that photon. What is the h? H is the Planck constant. What is the nu? Nu is the frequency of that wave. Okay, this is the wave form. In the second case, when we consider that there is the light in the form of the particle, कधी आपण कन्सिडर करू की तिथे जी लाईट आहे ती पार्टिकलच्या फॉर्म मध्ये आहे? Yes, yes. You know that the equivalence of energy mass E is equal to mc square. So here your light is in the form of the particle. इथे जे आहे ते तुमची लाईट कशाच्या फॉर्म मध्ये आहे? पार्टिकलच्या फॉर्म मध्ये आहे. ओके, सो व्हॉट इज द हायपोथेसिस? इफ अ लाईट वेव्ह कॅन ऍक्ट ऍज अ वेव्ह समटाइम्स अँड ऍज अ पार्टिकल ऍट अदर टाइम्स. आपल्याकडे एक लाईटची वेव्ह आहे, ती वेव्ह आपल्याला कधी ही वेव्हच्या फॉर्म मध्ये ऑब्झर्व होते, तर तीच वेव्ह आपल्याला कधी पार्टिकलच्या फॉर्म मध्ये ऑब्झर्व होते अदर टाइम. So then the particles such as electrons should also act as a wave at a time. So this is known as the de Broglie hypothesis. This is known as the de Broglie hypothesis. So according to the de Broglie hypothesis, any moving particle is associated with the wave. See here, any moving particle is associated with the wave, and the wave is associated with the particle. तुमच्याकडे ह्या जर ह्या डी ब्रॉगली हायपोथेसिस नुसार जर बघितलं तर आपण एखादी मुव्हिंग पार्टिकल जर म्हटलं तर तो एखाद्या वेव्हशी असोसिएटेड असतो. अदर साइड एखाद्या जर वेव्ह म्हटलं तर तिथं ती पार्टिकलशी काय असते? असोसिएटेड असते. अँड दिस इज नोन ऍज द डी ब्रॉगली वेव्हज और द मॅटर वेव्हज. Okay, the wavelength lambda of matter wave associated with associate असणं म्हणजे काय असतं? Associated means consider related to that. Someone. Yes. So the wavelength lambda of matter waves associated with the particle moving with velocity v is inversely proportional to the magnitude of the moment of the particle. See the equation where lambda is equal to h divided by mv. Where what is that lambda? Wavelength of that wave. जी काही तुमच्याकडे लाईट ची वेव्ह असेल त्याची वेव्हलेंथ असेल. What is the h? What is the h? H is the Planck's constant. And what is the mv? Mv is the momentum, that is the p. That is the p. Okay, here we compare the E is equal to h nu and E is equal to mc square. Then what we get? Just okay, you know the E is equal to, if we have the photons wave, then E is equal to h nu. And if we have the particle, E is equal to mc square. So suppose we call this is the equation number 1 and this is the equation number 2. If we comparing these two equations, equation 1 and equation number 2, then what we get? We get h nu is equal to mc square. H nu is equal to mc square. Here, what is the c? C is the speed of light. Speed of light. But आपल्याकडे जर एखादी इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह येत असेल, and in that case, if we consider that speed of that electromagnetic wave is equal to the speed of light, then can we write v is equal to c? V is the speed of that wave and c is the speed of light. Yes or no? Yes, sir. Yes. So we can write h nu is equal to mv square. But in this equation, what is the h? H is the Planck constant and v is the frequency of that wave. Frequency of that wave. But you know the equation for the frequency? Nu is equal to काय असतं? Nu is equal to c divided by lambda. C is the speed of light and lambda is the wavelength.
बरोबर आहे ना? ओके. Yes. So Yes, sir. can we write hc divided by lambda is equal to mv square is equal to mv square. So if we modify this equation for the lambda वेव्हलेंथ साठी जर काही इक्वेशन मॉडिफाय केलं तर आपल्याला कोणती इक्वेशन भेटते हो? लॅम्बडा इज इक्वल टू, टेल मी मॉडिफाइड इक्वेशन. Yes. Upon MU square. hc divided by mv square. But we know what we know, v is equal to c. हे आपल्याला आधीच माहिती आहे. So the square and this c gets cancelled. What is the remaining term? Remaining term lambda is equal to h divided by mv. Again we know what we know, mv is equal to p. Can we write this equation lambda is equal to h divided by p? Yes. Yes, sir. मग आता हे तुम्हाला इक्वेशन भेटलं ना, लॅम्बडा इज इक्वल टू एच डिवायडेड बाय एमव्ही. इथं आहे बघा ते इक्वेशन. क्लिअर क्लिअर. बघा आता आपण काय कन्सिडर केलं की आवर लाईट वेव्ह इज कॅन ऍक्ट ऍट वेव्ह समटाइम्स, आणि दुसऱ्या कोणत्या तरी वेळेस ती कोणत्या फॉर्म मध्ये आपल्याला ऑब्झर्व होते, पार्टिकलच्या. मग इथं आपण इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2 घेतले बघा. इक्वेशन 1 व्हेन युअर लाईट इज in the form of the wave, and E is equal to mc square when your light is act in the form of the particle. मग ते जर दोन्ही इक्वेशन आपण कंपेअर केलं तर लॅम्बडा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय mv भेटते. मीन्स लॅम्बडा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय p. यस यस. क्लिअर क्लिअर. Yes, sir. आता इथं तुम्हाला काय विचारलं जातंय की हे हायपोथेसिस विचारलं जाईल एमसीक्यू साठी. व्हॉट इज द डी ब्रॉग्ली हायपोथेसिस for the light wave or the dual nature of the light? If light wave can act as a wave sometimes and as a particle at other times, then particles such as electrons should be also act as a wave at the times. So this is known as the de Broglie hypothesis. Okay, see here. सिंपल आहे, याच्यावरती तुम्हाला जास्त एमसीक्यू विचारले जात नाहीत, काही काळजी करू नका. ओके, सी हियर. व्हॉट इज द डी ब्रॉग्ली wavelength of matter waves? So as a photon travels with velocity c, then we can write the equation for that photon. P is equal to E divided by c. What is the P? P is the momentum. What is the E? E is the energy, and c is the speed of light. But we know if there is the photon, on the photon what is the energy? P is equal to h nu. P is equal to h nu. This equation is equal to h divided by lambda. Is equal to h divided by lambda. h divided by lambda कसाला समजलं तुम्हाला? आता आपण कॅल्क्युलेशन केलं तर बघा, पार्टिकल कन्सिडर करून घेतलं होतं बघा. इक्वेशन लॅम्बडाचं, लॅम्बडा इज इक्वल टू c divided by, sorry, nu is equal to c divided by lambda. इथे ते कॅन्सल करून हे c, this c and this c gets cancelled. So h divided by lambda remaining term. Okay, this is the equation for the photons. If we have electrons, then what is the equation for the electrons? Thus the wavelength of momentum p of a photon are related to the each other through the expressions. Okay, आपण हे दोन्ही एकमेकांना रिलेटेड असते. हे कोणते इक्वेशन थ्रू सांगितलं होतं? लॅम्बडा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय p. ओके, आता ह्याच्यावरती तुम्हाला एमसीक्यू काय विचारला जातो की हे जे दोन टर्म्स आहेत बघा, डी ब्रॉग्ली वेव्हलेंथ इन टर्म्स ऑफ द कायनेटिक एनर्जी अँड डी ब्रॉग्ली वेव्हलेंथ associated with the thermal equilibrium. So these two equations are very important for your MCQ. This equation and second one, this equation, lambda is equal to h divided by square root of twice m into ke in terms of the kinetic energy, and your de Broglie wavelength associated with the thermal equilibrium, lambda is equal to h divided by square root of 3m into kT. Okay, you know the equation for the kinetic energy. What is the equation for the kinetic energy? 1/2 mv square. Okay, see here, the first de Broglie wavelength expressed in terms of the kinetic energy. So we can write the equation for the kinetic energy. Kinetic energy is equal to 1/2 mv square. Okay, आता न्यूमरेटरला आणि जर डिनॉमिनेटरला आपण m न जर मल्टिप्लाय केलं तर आपल्याला काय भेटते इक्वेशन?
1/2 m square v square divided by m. So here you know the mv momentum p, so m square into v square is equal to p square. So ke is equal to 1/2 mv square is equal to m square v square divided by twice m is equal to p square divided by twice m. Okay, so p is equal to square root of 2m into ke. This equation is right or wrong? Right, बरोबर आहे. जर काही इक्वेशन आपण डायरेक्टली हे इक्वेशन ke is equal to p square divided by twice m. If we modify this equation for the p, then what we get? We get p is equal to square root of 2m into ke. But we know what we know, lambda is equal to h divided by p. But we know what we know, lambda is equal to h divided by p. If we put value of p in this equation, जर काही इक्वेशन मध्ये जर आपण p ची व्हॅल्यू पुट केली तर आपल्याला काय भेटते? लॅम्बडा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ 2m into ke. So this equation represent the de Broglie wavelength in terms of the kinetic energy. ह्या इक्वेशन थ्रू आपण काय सांगू शकतो की तुमची जी de Broglie wavelength आहे ती ही कायनेटिक एनर्जीच्या टर्म मध्ये आहे. So please see the equation. If any mistake, then please check it. Just 1 minute. Any question for your MCQ? This term is very important. De Broglie wavelength in terms of the kinetic energy. Then what is the equation for the de Broglie wavelength? Lambda is equal to h divided by square root of 2m into ke. Okay, same. We can write the de Broglie wavelength associated with particle in thermal equilibrium. Already you have studied in the 11th standard the thermal equilibrium. In that thermal equilibrium, what is the equation for the kinetic energy in terms of the thermal equilibrium? Ke is equal to 3/2 into kt. Yes or no? Yes, sir. हे होतं का इक्वेशन? Yes, sir. सेम इथं आपण त्या ke ला रिप्लेस करणार आहे. लॅम्बडा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ 2m into ke means is into 3/2 into kt. जर काही इक्वेशन आपण सॉल्व केलं तर काय भेटते आपल्याला बघा. This 2 gets cancelled. This 2 and this 2 gets cancelled. Yes or no? Okay, I will write this equation. 2m into ke. Ke means into 3/2 into kt. So these two gets cancel. What is the remaining term? Remaining terms are 3m kt. So lambda is equal to h divided by square root of 3m into kt. So this is the equation for the de Broglie wavelength associated with particle in thermal equilibrium. In thermal equilibrium, what is the equation for the kinetic energy? Ke is equal to 3/2 into kt. So these two equations are very important for your MCQ. Clear? So please check it. You can take 2 minutes. कोणता क्वेश्चन असतो के? बोल्ट्झमॅन असतो कुठला? बोल्ट्झमॅन असतो होता की बरोबर आहे. बोल्ट्झमॅन कॉन्स्टंट कशाने आपण इंडिकेट करतो? एच प्लँक न करतो आणि के हा बोल्ट्झमॅन कॉन्स्टंट असतो. यस के कुठला कॉन्स्टंट आहे? के हा कोणता कॉन्स्टंट आहे? यस, Boltzmann Boltzmann constant. Good. Okay, already we have studied
in the second chapter or the first chapter? In the कोणत्या चॅप्टर मध्ये स्टडी केला आपण? केला बघा एक्सप्रेशन. Already we have discussed in the first chapter one equation, probability distribution function. In that probability distribution function, K is the Boltzmann constant and T is the temperature. Yes? Okay. Now we go to the de Broglie matter waves. What are the properties of the matter waves, or in other terms we call the de Broglie matter waves? What are the properties of the matter waves? Okay, what is the first property of the matter waves? Matter waves are produced by the motion of a particle and are independent of the charge. Therefore, the matter waves are neither the electromagnetic waves or the nor acoustic waves, but they are new kind of the waves. What is the first property of the matter waves? The matter waves are produced by the motion of the particles. जे आपल्याकडे पार्टिकल्स आपण जे म्हणतो त्यांच्या मोशन मुळे या मॅटर वेव्हज प्रोड्यूस होते आणि त्याच्या मॅटर वेव्हज आहेत कशावरती इंडिपेंडेंट आहेत. दिस मॅटर वेव्हज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज. ओके, त्या पार्टिकल मुळे तयार होते आणि चार्ज वरती इंडिपेंडेंट आहेत म्हणजे आपण त्याला इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हज किंवा अकॉस्टिक वेव्हज म्हणू शकतो का नाहीये. सो द मॅटर वेव्हज आर नायदर द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हज और नॉट द अकॉस्टिक वेव्हज, बट they are new kind of the waves. So this is the first property of the matter waves. Yes, means but we cannot say ki yes this is the electromagnetic waves. Okay, second, they can travel through vacuum and do not require any material medium for their propagation. Okay, so the matter waves are travel through the vacuum and do not require any material medium for their propagation. Again, this second property is very important for your MCQ. तुम्हाला याच्यामध्ये विचारलं जाईल की तुमच्या मॅटर वेव्हला प्रोपॅगेशन साठी मटेरियल मीडियम रिक्वायर असतं का. सो युअर आन्सर इज नो. ओके, द स्मॉलर द व्हेलॉसिटी ऑफ द पार्टिकल, the longer is the wavelength of the matter waves. If the velocity of the particle is smaller, then the wavelength of that matter wave is longer. On the other side, the lighter the particle, the longer is the wavelength of the matter waves. Okay, समजा जर तुमच्याकडे जो पार्टिकल आहे तो जर लाइटर मध्ये असेल, लाइटर असेल तर त्याची जर वेव्हलेंथ असेल ती कशी असेल, तुमची वेव्हलेंथ लॉंगर असेल. द व्हेलॉसिटी ऑफ मॅटर वेव्स डिपेंड्स ऑन द व्हेलॉसिटी ऑफ द मटेरियल पार्टिकल and is not a constant quantity. What is the property? Velocity of matter waves depends on the velocity of the material particle. Is right? Yes, sir. The first property. If we compare the first and the second last, then velocity of matter waves depends on the velocity of the material particle. Yes, and is not a constant quantity. So the velocity of matter waves is greater than the velocity of light. Again, this property is very important for your MCQ. याच्यावरती तुम्हाला greater than, smaller than, equal to हा MCQ विचारला जातोय. If the velocity of the matter waves is greater than the velocity of light. हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. कशाचं?
ओके, आय विल टेल यू वन एक्झाम्पल. आता जे आपण म्हटलं होतं इज इक्वल टू mc², आणि जे दुसरं कन्सिडर केलं तर की फोटॉन्स इज इक्वल टू, आता फोटॉन्स आहे ती वेव्ह आहे असं म्हणतोय आपण, पण आपण जे इज इक्वल टू mc तिथं जी एनर्जी आहे म्हणतोय ते आपण कधी म्हटलं का दिस इज द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक एनर्जी नाही म्हटलं, किंवा तिथं असं कधी म्हटलं का की व्ही इज इक्वल टू सी नाही म्हटलं, नाही व्ही इज इक्वल टू सी म्हटलं. पण तिथं आपण एक इक्वेशन घेतलं कायनेटिक एनर्जी अँड द पोटेन्शियल एनर्जी. पण येस देअर इज द सम काइंड ऑफ एनर्जी वेव्ह फॉर्म मध्ये असते, ती जी एनर्जी म्हणता तुम्ही त्याला मॅटर वेव्हची एनर्जी म्हणू शकता. तिथं आता बघा मॅटर सुद्धा आहे असं आपण पार्टिकल म्हणतोय. You can, yes, okay. So the matter waves exhibit diffraction phenomenon as any other waves. Okay, तुम्हाला माहिती आहे ना की जसं आपल्याकडे एखादी वेव्ह ट्रॅव्हल व्हायला लागली तर एखाद्या ओपेक रिजनच्या एजेस आणि कॉर्नर वरून तिथं डिफ्रॅक्शन फेनॉमेनॉन एक्झिबिट होत असतो. सेम हिअर मॅटर वेव्ह ऑल्सो एक्झिबिट्स द डिफ्रॅक्शन फेनॉमेनॉन like the other waves. So these are the very important properties of the matter waves. Okay, you know the Davis and Germer experiment. What is that in that Davis and Germer? I think this graph I think already you have studied or seen. इथं आहे बघा लास्टला एक ग्राफ आहे तो तुम्ही बघितला असेल कधीतरी याच्यात. Yes or no? Yes? No, sir. Hump like structure वगैरे असं कधी बघितले तुम्ही? See this figure. I think already you have studied in the 12th standard Davis and Germer experiment. Yes or no? No. Okay. झालं ना, आपण बघा डिस्कस करू. हा, आय थिंक हा सिलेबस मधून कट केलं. Okay, what is that Davis and Germer experiment? See here. This is the experimental setup of the Davis and Germer experiment. In that setup, okay, see here. Here we can see the tungsten filament and the potential difference, lower potential difference. Here another one, second potential difference. We call this is the higher potential difference. Here there is the electron gun. इलेक्ट्रॉन गन कशासाठी आपण यूज करत असतो? टू इमिट्स द इलेक्ट्रॉन्स इमिट करण्यासाठी आपण इलेक्ट्रॉन गन यूज करत असतो. सेकंड हियर वी हॅव वन क्रिस्टल, निकेल क्रिस्टल. ओके, देयर इज द वन सर्क्युलर स्केल अराउंड द निकेल क्रिस्टल. या निकेल क्रिस्टलच्या भोवती अशी एक सर्क्युलर स्केल आहे. ऑन दॅट सर्क्युलर स्केल देयर इज द मूव्हेबल डिटेक्टर. दिस डिटेक्टर डिटेक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स. हा जो डिटेक्टर आहे हा काय करतोय, इलेक्ट्रॉन्स काय करतोय, डिटेक्ट करतोय. ह्या जर इलेक्ट्रॉन गन्स मधून जर काय इलेक्ट्रॉन्स इमिट झाले आणि या निकेल क्रिस्टल वरती स्ट्राईक झाले तर तिथे काय होतं, तुमचं स्कॅटरिंग फेनॉमेनॉन होतं. आणि जे स्कॅटर झालेले इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते ऑल पॉसिबल डायरेक्शनला प्रोपॅगेट होतील, या स्केल वरून जातील. तेव्हा तिथे काय करेल, तुमचा हा जो मुव्हेबल डिटेक्टर असेल तो मुव्हेबल डिटेक्टर त्या इलेक्ट्रॉन्सला काय करेल, डिटेक्ट करेल. ओके, सियर. Okay, if we observe this experimental setup of the Davis and Germer experiment, so here the electron gun is comprising of a tungsten filament F. Where is the tungsten filament? Here. Here there is the tungsten filament, and that tungsten filament is connected to the low voltage power supply. Second, here we have another second potential difference, higher potential difference. Through this higher potential difference, we can emit the electrons through the electron gun. इथे जी तुमची इलेक्ट्रॉन गन आहे, या इलेक्ट्रॉन गनला आपला जो हायर पोटेन्शियल डिफरन्स आहे, पोटेन्शियल डिफरन्स जो तुमची हाय पॉवरची जी बॅटरी आहे, सप्लाय आहे, व्होल्टेज पॉवर सप्लाय आहे, तो जर याला कनेक्ट केला तर इथून काय होते, तुमचे इलेक्ट्रॉन्स इमिट्स होतील. त्याच्या आधी काय आहे ते टंगस्टन फिलामेंट. व्हाय देयर इज द टंगस्टन फिलामेंट? टंगस्टन फिलामेंट कशासाठी आपण यूज करतो? स्टेबल, थोडस कॉम्प्लिकेटेड होतं.
tungsten filament. Why we use the tungsten filament? Yes. Low. ऍक्सेलरेट करण्या स्पीड कमी जास्त करण्यासाठी. ओके सियर बेसिकली जेव्हा तुम्ही हा तुमचा लो व्होल्टेज पॉवर सप्लाय या टंगस्टन फिलामेंटला आपण कनेक्ट करतो, तेव्हा टंगस्टन फिलामेंट काय करतो, हीट होत असतो आणि त्याच्यामधून इलेक्ट्रॉन्स बाहेर पडत असते. मग ते जेव्हा इलेक्ट्रॉन्स इमिट्स होत असते, ते इलेक्ट्रॉन इमिट्स झालेले ऍक्सेलरेट करणं मीन्स स्पीड कमी जास्त करणं हे कोण करत असतं, तुमचं हे ऍक्सेलरेटिंग एनोड. आणि हा ऍक्सेलरेटिंग एनोड कशाला कनेक्ट कराय तुम्ही, हाय व्होल्टेज पॉवर सप्लायला. मीन्स जे काही या टंगस्टन फिलामेंट मधून इलेक्ट्रॉन्स इमिट होत असते, ते इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन गन थ्रू किंवा ऍक्सेलरेटिंग एनोड थ्रू काय करतो आपण, कंट्रोल करतोय. दॅट इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्राइक्स ऑन द निकेल टार्गेट और द निकेल crystal. See, when the emitted electrons are strikes on the nickel crystal, then there is the scattering phenomenon. तिथं काय होतं, तुमचा स्कॅटरिंग फेनॉमेनॉन होतं. म्हणजे इथं जर का ते तुमचे इमिट झालेले इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राईक होतील, तर ते इलेक्ट्रॉन स्कॅटरिंग होऊन ऑल पॉसिबल डायरेक्शनला काय होतील, प्रोपॅगेट होतील. अशी काहीतरी पॉसिबल डायरेक्शनला प्रोपॅगेट होईल, त्याचं इथं काहीतरी जाते. ओके ठीक आहे. ओके याच्या भोवती काय आहे, तुमची सर्क्युलर स्केल आहे आणि त्या सर्क्युलर स्केल वरती काय आहे, तुमचा इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर आहे. हा तुमचा इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर आहे. आता काय होतंय की बघा, आता हा तुमचा इमिटेड इलेक्ट्रॉनचा पाथ आहे. इथून तुमचे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत, इमिट झालेले इलेक्ट्रॉन्स या निकेल क्रिस्टल वरती स्ट्राईक होते. आणि आता जर का आपण या सर्क्युलर स्केल वरून हा जर इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर मूव्ह केला, रोटेट केला, असं काहीतरी कंटिन्युअसली रोटेट करत गेलो, तर यांच्यामधला अँगल चेंज होईल का सेम राहील? अँगल चेंज होईल का सेम राहील? चेंज होत जाईल. काहीतरी अँगल तुमचं काय होत जाईल, चेंज होत जाईल. बरोबर आहे. म्हणजे आपण काय करतोय की या सर्क्युलर स्केल वरून जेव्हा हा इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर रोटेट करत जातोय, काहीतरी अँगलला आपल्याला तिथे काहीतरी इंटरफरन्स, कन्स्ट्रक्टिव्ह आणि डिस्ट्रक्टिव्ह काहीतरी असे इंटरफरन्स आपल्याला ऑब्झर्व होत असते. आणि इकडे जो पोटेन्शियल डिफरन्स आपण कनेक्ट केला, हाय पॉवर पोटेन्शियल डिफरन्स, या हाय पॉवर पोटेन्शियल डिफरन्स थ्रू आपण तिथं काय करतोय, ऍक्सेलरेशन करतोय. मग तिथं सुद्धा पोटेन्शियल डिफरन्स व्हॅरी करावा लागेल आपल्याला. येस और नो? येस और नो? ओके. सो देर इज द वन कंडिशन. एक पर्टिक्युलर काहीतरी व्होल्टेज असेल आणि इथला काहीतरी तुमचा एक अँगल असेल थिटा, म्हणजे व्ही समवट काहीतरी असेल आणि थिटा अँगल काहीतरी तुमचा असेल. त्या एका कंडिशनला तुम्हाला एक हायेस्ट मॅक्झिमम हम्प लाईक स्ट्रक्चर ऑब्झर्व होईल. आणि त्या हम्प लाईक स्ट्रक्चरला तिथं इंटरफरन्स झाला की तिथं तुम्हाला लाईटचं ड्वेल नेचर ऑब्झर्व होत असेल. दॅट पार्ट वी विल डिस्कस इन द वर्किंग. ओके ठीक आहे. ओके सी, आता जर का तुमचे इलेक्ट्रॉन्स त्या निकेल क्रिस्टल वरती स्ट्राईक झाले, तर आपल्याला काय काय कोणते कोणते ऑब्झर्वेशन्स ऑब्झर्व होते. वी ऑब्टेन द व्हेरिएशन ऑफ द इंटेन्सिटी आय ऑफ द स्कॅटर्ड इलेक्ट्रॉन्स बाय चेंजिंग द अँगल ऑफ स्कॅटरिंग थीटा. आपल्याला जे इलेक्ट्रॉन्स जे इंटेन्सिटीचे जे व्हेरिएशन्स भेटते, ते व्हेरिएशन्स वेगवेगळ्या अँगलला भेटतात का सेम अँगलला भेटतात? डिफरंट अँगलला ऑब्झर्व होते. बट व्हेन कधी जर का आपण तो इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर त्या सर्क्युलर स्केल वरून रोटेट केला डिफरंट अँगल वरती, तर आपल्याला ऑब्झर्व होते. सेकंड केस, बाय चेंजिंग द accelerating potential difference, if we change the potential difference, accelerating potential difference, जो की potential difference आपण हाय व्होल्टेज पॉवर सप्लायला कनेक्ट केलाय, त्याचे जर potential difference आपण जर व्हॅरी करत गेलो कुठून कुठपर्यंत, इफ वी व्हॅरी दॅट पोटेन्शियल डिफरन्स फ्रॉम 44 व्होल्ट टू द 68 व्होल्ट, जर का या रेंज मध्ये आपण व्हॅरी करत गेलो, तर ऍट वन कंडिशन, इथं बघा सियर, इथं ग्राफ दिसतोय बघा तुम्हाला, या ग्राफ मध्ये बघा इनिशियली 40 व्होल्ट आणि मॅक्झिमम किती व्होल्ट आहे तुमचं पोटेन्शियल 68 व्होल्ट. इन बिटवीन
at 64 volt we got the maximum hump like structure. इथं तुमचं maximum hump like structure observe होत आहे. But what is the second condition? Second condition is that there is the angle. Which angle? कशा बरोबरचा तो तुमचा अँगल असेल? इन्सिडेंट रे बरोबर तुमचा जो इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर त्या सर्क्युलर स्केलवरती रोटेट होतोय त्याच्या बरोबरचा जो अँगल असेल तो सुद्धा अँगल आपण व्हॅरी करतोय. किती पासून? फ्रॉम 0 to 360. So the second condition is that when your voltage potential difference is equal to 54 volt तुमचं असेल, and the second condition your angle theta is equal to 50 degree. या दोन कंडिशन जेव्हा आपल्याला मॅच होतील त्या कंडिशनला काय होते आपल्याला ऑब्झर्व होते मॅक्झिमम हम्प लाईक स्ट्रक्चर होते. बिफोर दॅट तुम्हाला इथं कुठं मॅक्झिमम हम्प लाईक स्ट्रक्चर दिसते का ऍज कम्पेअर टू दिस कंडिशन? या पर्टिक्युलर कंडिशनच्या आधी तुम्हाला कुठं मॅक्झिमम दिसते का? या कंडिशनच्या नंतर तुम्हाला मॅक्झिमम दिसत जाते का कुठं? नाही नाही. येस, तिथं तुमचे स्कॅटर झालेले इलेक्ट्रॉनची इंटेन्सिटी जास्त असते पर्टिक्युलर अँगलला, पर्टिक्युलर पोटेन्शियल डिफरन्सला. तो पोटेन्शियल डिफरन्स कोणता आहे? 54 व्होल्ट. आणि कोणत्या अँगल वरती तुम्हाला ऑब्झर्व होते? 50 डिग्री वरती तुम्हाला तिथे इंटेन्सिटी मॅक्झिमम ऑब्झर्व होते. यस. Okay, see here. This peak was the result of the constructive interference. You know the constructive interference and the destructive interference already we have discussed in the last lecture. What is the constructive interference? Constructive interference मध्ये काय असतं? Yes. If there is the two waves in the same phase, जर का त्या दोन्ही वेव्ह सेम फेज मध्ये असतील तर त्या दोन्ही वेव्हची जी अँप्लिट्यूड असते त्या अँप्लिट्यूडची काय होत असते? ऍडिशन होत असते. मीन्स मॅक्झिमम अँप्लिट्यूड होत असते. देन वी कॉल दिस इज द कंस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. सो at that condition, which condition? Potential difference V is equal to 54 volt and theta angle is equal to 50. We got the one peak. That result, there is the constructive interference of the electrons scattered from the different layers of the regularly spaced atoms of the crystals. Okay, so if we correlate the Davison-German experiment and the de Broglie relation, then what is the correlation? So according to the de Broglie, you know the lambda is equal to h divided by p. हे तुम्हाला माहिती आहे. So lambda is equal to 1.227 divided by square root of 54 is equal to 0.167 नॅनोमीटर. आता ह्या डेव्हिसन जर्मन एक्सपेरिमेंट वरून तुम्ही एमसीक्यू साठी काय प्रिपेअर करणार? व्हॉट इज द कंडिशन? व्हॉट इज द कंडिशन? Condition for the that constructive interference 54 volt and the 50 degree. Okay, and the second very important value is that second कोणती असेल तुमची व्हॅल्यू? लॅम्बडा is equal to, if there is the correlation between the Davison-German experiment and the de Broglie relation, lambda is equal to 0.167 nanometer. So thus the Davison-German experiment confirms the wave nature of electrons and the de Broglie relation. See here, wave nature of electrons. आता wave ही इलेक्ट्रॉन हा पार्टिकल आहे का वेव्ह फॉर्म मध्ये आहे? कशा दुसऱ्या फॉर्म मध्ये आहे? इलेक्ट्रॉन जर आपण म्हटलं इलेक्ट्रॉन हा पार्टिकल असतो का? पार्टिकल. मग बघा आता लाईटचं तुम्हाला इथं वेव्ह नेचर पण सांगितलेलं आहे आणि इथं तुमचा पार्टिकल आहे का तो? Yes. येस और नो? यस यस. मग हे आपल्याला या डेव्हिसन जर्मन एक्सपेरिमेंट थ्रू कुठं ऑब्झर्व होते? ऍट द कंस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. ऍट विच कंडिशन? 54 volt and the 50 degree. Okay, you can take a screenshot of these slides. या कंडिशन साठी तुम्ही थोडंसं स्क्रीनशॉट घ्या, बाकी काय नाहीये. Yes. Today I will upload the PPT on that teaching diary. You can visit through link and collect the notes.
Just you can take a screenshot of this slide. Basically, this slide is second slide is very important. Screen. This screen is very important. See here, this condition is again very important. These two numbers are very important. Again here, lambda is equal to 1.227 divided by square root of 54 is equal to 0.167 nanometer. Again, this term is very important. Okay, आता हे कसं आलं याच्यासाठी खूप थोडंसं मोठं डेरिव्हेशन आहे. Shall I put the notes of this derivation? Yes, sir. Yes. आता तुम्हाला डायरेक्टली हे रिलेशन आहे, तुम्हाला बाकीचं कसं आलं काय आलं सांगण्याची गरज आहे का? Okay, for your MCQ, directly you can note the 0.167 nanometer. I think second ISC. Yes or no? Yes. Yes, sir. On which chapters? On which chapters? कोणते चॅप्टर आहेत दोन? The first one is the third unit, sound engineering. The second unit number 4, relativistic mechanics. Yes. Okay. या दोन्ही मध्ये तुम्हाला काय कन्फ्युजन काही प्रॉब्लेम असेल तर विचारा तुम्ही. Is any doubt? The sound engineering and the relativistic mechanics. नाही ना काय नाही ना त्याच्यामध्ये. Okay, so please put your name and roll number in chat box. In the next lecture we will conclude this chapter. हा chapter 2च लेक्चरचा आहे, संपून जाते काही नाही. Quick fast, put your name and roll number in chat box. Yes. Okay, so today we stop here. Best of luck for your ISC2. If any doubt, if any question before starting the examination, then please ask me. Clear? तुम्हाला एक्झामिनेशनच्या आधीपर्यंत काही त्याच्यामध्ये डाऊट असतील तर तुम्ही मला इमिडिएटली मेसेज टाका किंवा कॉल करा. वी विल डिस्कस ऑन दॅट.